Okay. What have you been doing today, Nines? ¿Qué he estado haciendo hoy? Yes. Work. This morning I have been working. Yo he estado trabajando, ¿no? Yes. Yes. And then lunch in house. No sé si se diría así. I had lunch. I had lunch in house and then here. Okay, very good. Do you usually do exercise? Yes. Now, how is, como estoy trabajando, te iba a decir, no sé cómo, how is... As. Tendrías que decir as. Like por eso me this. sonaba raro, lo he dejado. As, I am working. Eso, as I am working, the weekends, I sería, haré. I will do exercise. I will doing exercise. Very good. Very good. This is good. Okay. Let me see, because I have here a lot of a mess. So, Nines, today, I don't know who else is there. Well, maybe they will incorporate into the class. Nines, we're going to continue with used to, get used to, and be used to, the document that I passed to you the other day through the chat. So, used to was for past habits. Then we had to be used to plus ing, estar acostumbrado, and to get used to plus ing, acostumbrarse. So we are going to continue with this. So we're going to go to this exercise. This one. I don't know if you can find it in your paper. We are going to skip this one. Este nos lo saltamos de momento. Sé que hicimos, creo que los 4 primeros, este de momento nos lo saltamos y vamos a empezar a partir de aquí hoy. Vale, ok. Okay, so if you have it, so this is completing with be used to, acostumbrarse. Ya sabemos que si tenemos be used to o get used to, detrás tengo que poner ing, lo voy a poner aquí, just in case, plus ing and this plus ing. Pero si utilizamos used to como un hábito del pasado, lo ponemos con el infinitivo. Okay. Puedo conjugar cuando es used to for past habit, it is for past. Siempre cuando utilizo este, siempre es pasado. Pero si utilizo alguno de estos dos, puedo poner el be, puedo conjugarlo o conjugar el verbo get. ¿Vale? Entonces, Nines, I'm going to give you some time to complete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, these 7 sentences with whatever it fits, lo que pegue en cada frase y en el tiempo. Por ejemplo, aquí, bla, 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 I will. Entonces, ya sabes que no es used to. O ya sabes que si pones get o be, pues lo vas a tener que dejar igual, ¿ok? Lo que vaya pegando, ¿ok? I'm going to give you some minutes. Las primeras 7 de momento, ¿ok? Ok.
Nines, have you finished? Yes. Yes, okay, so let's correct. Let's see. I'm gonna put the microphone so it is better. From a small village, I will never get used to living in a big city. Nunca me acostumbraré a vivir en una gran ciudad. I will never get used to living. Number 2, when I was a child, this is a past habit, so I used to play in the street every day. Cuando era un niño, cuando era pequeño, I used to play, solía jugar in the street every day, en la calle todos los días. 3, I'm a postman. I am used to walking long distances. Why? Because this is the job of this man, cartero, okay? Postman means cartero. So he's used to, vale, que he puesto, ok. Por lo que estoy acostumbrado a caminar largas distancias. I am used to walking. That's why we put it in the present. I am. Or when you become a mother, you have to get used to not having a lot of free time. Cuando eres madre te tienes que acostumbrar a no tener tiempo, mucho tiempo. So you have to is like you must get used to, acostumbrarse, not having a lot of time, a lot of free time. Let's see, 5. I don't mind the noise. I am used to working. This is the same in present because estoy acostumbrada o acostumbrado a trabajar. No me importa el ruido porque estoy acostumbrada a trabajar in an open space office, en una oficina abierta. Okay. Let's see, 6 and 7. I used to smoke, but I gave it up when we moved to the States. I used to smoke es solía fumar, es decir, fumaba, pero lo dejé cuando nos mudamos a Estados Unidos. To give something up es dejar un hábito, por ejemplo, dejar un hábito o dejar algo, o renunciar también, renunciar a algo. Y to move, aparte de, puede ser moverse o mover algo, también puede ser mudarse. So 2 new words. So I used to smoke, but I gave it up when we moved to the States. And to give something up, dejar un hábito, renunciar a algo, to move, moverse, mover algo o mudarse. 7, I've been living in London for a year, but I still haven't got, I'm going to put it in capital letters, got used to, and here driving. We don't have the gap, but we know that something is there. So driving, okay? Why do we put it in this tense? Because I've been living is present, present perfect continuous, and we put it in the present perfect also because we have a still, we have these 4, which are adverbs that usually go with present perfect. Okay, so that's why we put I've been living in London. He estado viviendo en Londres durante un año, for a year, but I still haven't got used to driving on the right. Pero todavía, vemos donde se pone el still antes de cualquier auxiliar y cualquier cosa. Todavía no me he acostumbrado a conducir por la derecha.
¿Sí? Yes. Y estás, ¿no? Ay, te oigo, es que se te va un poco la voz. ¿Sí? Ahora. ¿Tienes alguna duda? ¿Me has escuchado todo? ¿Quieres que repita algo? No, lo he escuchado, lo del ejercicio. Okay. Bien. Okay, perfect. Now let's going to do a quiz. Normalmente en todos los exámenes vais a tener que hacer esto, vosotros escribir, pero en los exámenes de aptis, por ejemplo, hay muchas cosas de multiple choice de este estilo, así que también viene bien practicarlo, que son tipo test. So I'm going to give you just some minutes to do 10 questions. So to practice all of these. Ok.
Okay, let's see. Let's see number 1. Question 1 of the quiz. I like it. I'm going to put the microphone here so that you can hear me better. Question 1. I like it now, but I didn't used to. I didn't used to like, or I didn't used to. You don't need to repeat the verb because the verb is like, it would be the same. I like it now, me gusta ahora, but I didn't used to like. Se puede decir así, o como el verbo es el mismo, quitamos también el verbo. I like it now, but I didn't used to. Me gusta ahora, pero no me solía gustar. Quitamos la D del used, porque ya si lleva la D aquí, pues luego se lo quitamos, como el pasado simple. Question 2. I find it hard to get used to, because we need the to for putting verbs together, for combining verbs. Find with get. Find it hard es como lo encuentro difícil, como me cuesta acostumbrarme to get used to dark evenings in winter. Ok. Aunque antes entre el find y el get. 3. It took me, let me see. It took me a while to get used to typing. Tenemos que poner ing después del get used to o be used to. Normalmente, después de un to ponemos la primera columna, pero claro, esto es una excepción. On a continental keyboard. Keyboard es un teclado de ordenador. Bueno, de ordenador o puede ser de un piano. El teclado es keyboard. Number 4. I am not used to being spoken like that. This is maybe a little bit difficult because it is combining the structure of used to and these things with the passive. Esto es una pasiva. Esto era como lo de I was given a present. Yo fui dado un regalo. Esto era la pasiva. Entonces, I am not used to, no estoy acostumbrado a ser hablado, ¿vale? A que me hablen, a ser hablado literalmente. Así. Like that es así. Like that. Todo esto es así. I am not used to being spoken to like that. Number 5, question 5. I used to play football on Saturdays when I was at school because this is a past habit. Number 6, question 6. Before I started cycling, I used to go to work by bus. Antes de empezar a montar en bici, cycling es montar en bicicleta. I used to, yo solía ir al trabajo en bus. I used to go to work by bus. I'll put it like that. 7. I haven't studied for ages and I'm finding it hard to get used to studying every day. 8. I couldn't get, this was very easy. I couldn't get used to the food. No me pude acostumbrar a la comida. ¿Podemos poner un verbo o no ponerlo? Podría poner I couldn't get used to eating the food, pero pone the food. No me acostumbré a la comida. 9. He never used to behave like that. Behave es comportarse y de ahí tenemos behavior, que es comportamiento. He never used to behave like that.
Question 10. It's taken me a long time to get used to speaking Norwegian. It's taken me a long time. Me está llevando tiempo acostumbrarme a hablar noruego. ¿Ok? Norwegian es noruego y Norway, Noruega. Norwegian, let me think, Norwegian. Yeah, we say Norwegian for a person or for something. Esto es noruego o él es noruego. O sea, noruego es Norwegian. Ok. Okay, so that was the quiz. I hope you find it easy, more or less. Now let's going to do another quiz. This is going to be a little bit more difficult because in here we have 4 options. We have 4 options in some of in all of them, I think. Yeah, we have 4 options and maybe they are going to be more confusing. Okay, so Okay. Nines, I'm going to give you some time to do also this quiz.
right. Let's correct it. Number 1, after the holidays, it takes me a week. I'll put it bigger. Let me think. To get used to getting up early. And letter C, I cannot do it with the mouse. So why is this one? After the holidays, después de las vacaciones, it takes me a week. Me lleva una semana el acostumbrarme a levantarme temprano otra vez. El primer get es del get used to y el segundo es de get up, que significa levantarse. We know that. So, more things. Number 2. I used to play, this is letter A, I used to play football when I was young. I'm too old and fat to play now. Why? Because this is a past habit. You could say I was used, no, because you would say playing. So no, this is the only possibility. So those are the options. And let's see. 3. At first, it was difficult for her to speak in French all the time, but she is used to it now. This is with the contraction. Okay, that's it. At first, it was difficult, but now she is used to. Ahora está acostumbrada. 4. Do you mind if I use? So here is the verb to use. Do you mind if I use your phone? ¿Te importa si utilizo tu teléfono, tu móvil? Aquí tenemos el use como utilizar. Five. I've been getting up early every day for years, but I'm still not used to it. Me he estado levantando temprano todos los días durante muchos años, pero todavía no me he acostumbrado. Okay, that is why we have a still. ¿Por qué lo sabemos? Por el but. Aquí tenemos una frase en afirmativo, pues luego tenemos que decir algo como, pues todavía no estoy acostumbrada o acostumbrado. No tendría sentido decir, me he estado levantando temprano y ya pero ya me he acostumbrado. No, pero no me he acostumbrado. So that is why we need a still there. 6, the queue. Queue means cola. The queue in the bakers. Bakers es panadería. And queue, cola. Let me underline it. Baker es panadero. Ya sabemos que si ponemos baker o cualquier otro oficio y luego una S, significa que es el lugar donde se desarrolla esa actividad. Entonces, in the bakers es en la panadería. The queue in the bakers didn't used to be so bad, but now it's terrible. It must be that new ciabatta bread they bake, it's delicious. Okay, so didn't use because it's a past habit, no solía estar tan lleno, entonces ponemos el didn't y le quito la D. 7, people aren't used to using. People aren't, okay? People aren't used to using internet yet, but in a few years' time, everybody will be surfing around like crazy. Surfing es navegar por la red. Una manera un poco antigua. Ay, no me deja. Bueno. Surf es surfear, literalmente.
y también navegar por la red. Pero si yo digo surf the internet, suena en español como si digo navegar por la red, es decir, nadie lo dice. People aren't used to using internet yet, but in a few years' time, everybody will be surfing around like crazy. 8. Jim doesn't have a girlfriend, but now, but he used to in the past. O sea, no tiene una novia, pero la tuvo. Okay. Nine. If you go to live in Britain, you'll have to get used to driving. This is the first. You will have, te tendrás que acostumbrar. Te tendrás es el have to, como el must, como el should, el verbo modal. Te tendrás que acostumbrar a conducir por la izquierda. I'll have to get used to driving on the left. On the left? It is on the right already, but indeed, but it doesn't matter. I have to get used to driving. Good. And 10. Pepe Juan, I was shocked a little bit. Pepe Juan was in London for a year. He liked England, but he couldn't ever get used to the insipid food and the disgusting es asqueroso, coffee, and of course the miserable weather. Couldn't ever get used to es que nunca se pudo acostumbrar. But he couldn't never get used to. You could say he could never get used to. I would say, ahora que lo estoy leyendo, ay, que lo cambio. Pondría esta, la D. I would put D, not this one. Ay. A ver, ya lo estoy liando. Vale. Okay, so that's it. I could never get used to. I couldn't ever get used to. I could never get used to, yes. He could never get used to. Él nunca se pudo acostumbrar. Yeah, because when you put the affirmative, then you put never. So it is this one, letter D. Okay, Nines, how do you find this? ¿Encuentras estos ejercicios difíciles, normal, fácil? Normal. Ok. Ok, con la práctica bien, ¿no? Sí, hombre, mejor. Ok. Hoy te machaco un poco con la gramática, pero el próximo día ya haremos otra cosa. Now it's the same that we have been doing, and you have 10 sentences, just that there are two exercises more and we are over. Ya no hay más used to y be used to ni nada de esto. Ahora es lo mismo, otra vez, como el ejercicio que hemos hecho al principio, poner o used to, o be used to, o get used to, lo que pegue, ¿vale? Este es más sencillo que el de antes. I give you some minutes. Me dices en el chat cuando termines.
Okay, let's see. You're very quick. See? Yes. Okay. European drivers find it difficult to get used to driving, acostumbrarse a conducir on the left when they visit Britain. Get used to driving. I'm gonna make it bigger. Get used to driving. To see that building there is like, do you see that building there? Is the same. I used to go to school there, but now it's a factory, una fábrica factory. I used to go there to school, but now it's a factory. 3, because this is a past habit. I've only been at this company a couple of months. I still haven't got used to how they do things around here. Around here es por aquí, como si dijera here directamente. I've only been at this company a couple of months. Solo he estado en esta empresa, en esta compañía, un par de meses. Par es couple. Pareja, couple. Un par de zapatos, pues podemos decir a pair of shoes, a couple of shoes, couple, a couple of months. Entonces, esto lo ponemos nos aparece en present perfect y lo vamos a poner también en present perfect aquí. Todavía no me he acostumbrado a cómo hacen las cosas aquí. I haven't got used to, porque used to es acostumbrarse, entonces da igual que tengamos un verbo o que tengamos lo que sea. O sea, que no te parezca raro que haya un how, da igual, porque used to es acostumbrarse o estar acostumbrado, entonces es un adjetivo. Entonces luego después puede venir lo que sea. I haven't got used to how they do things around here. Okay? I haven't got used to. 4. When I first arrived in this neighborhood, neighborhood es barrio. Neighbor es vecino y neighborhood, barrio. I used to live in a house. I had always lived in apartment buildings. I used to live in a house. Cuando ellos dicen house, se refieren como a un chalet. Nosotros aquí en España, bueno, llamamos casa. Claro, decimos siempre voy a casa. Casa lo llamamos a todo. Aunque tenemos los nombres para apartamento, chalet, pero allí casa, o sea, house, es una casa de estas que salen en las pelis. Como si fuera un chalet con su parcela, con su jardín. Y apartment buildings es pues un bloque de edificios. Piso se dice flat. Un piso. Tengo un piso en Getafe. I've got a flat in Getafe. Or alquilo un piso en Getafe. I rent a flat in Getafe, for example. Okay. 5. Working till 10 p.m. isn't a problem. I am used to finishing late. Estoy acostumbrado a terminar tarde. No es un problema trabajar hasta las 11, porque estoy acostumbrado a trabajar hasta tarde. I did it in my last job too. También lo hice en mi antiguo trabajo. I did it in my last job too. I am, it says I am used to finishing, but we put it in the present. 6, I can't believe they are going to build an airport just 2 miles from our new house. I will never get used to all that noise. What a nightmare.
Nightmare, pesadilla. Creo que esta palabra ha salido en clase, but I don't remember. What a nightmare, qué pesadilla. I will never get used to all that noise. Nunca me acostumbraré a tanto ruido o a todo ese ruido. 7. His father used to smoke 20 cigars a day. Now he doesn't smoke at all. Because it was a past habit. 8. Whenever all my friends went to discos, we could say I never used to go with them. Yo nunca solía ir con ellos. But now I enjoy it. Pero ahora me gusta, lo disfruto. I never used to go. 9. Jope, lo del drive, madre mía, en todos los estos. Drive as I have had my driving license almost a year now. Tiene su carnet de conducir, que es driving license, por casi, ya hace un año que lo tiene, ¿no? Casi es almost. Ay, que se me ha cambiado. Atrás. Vale, ahora se está volviendo loco. Vale, driving license es permiso de conducir, el carnet, y almost es casi. Entonces diríamos I am used to driving. Ya estoy acostumbrada a conducir porque tengo mi carnet de conducir desde hace casi un año. I am used to driving. Estoy acostumbrada. No es que me tenga que acostumbrar, no hay un proceso. Cuando hay un proceso es el get. Si ya digo acostumbrada o acostumbrado, es con el be. Estar acostumbrado. Entonces, estar es el be. 10. When Max went to live in Italy, he got used to living there very quickly. Cuando Max se fue a vivir a Italia, he got used to living there very quickly. Él se acostumbró a vivir allí muy rápidamente. He's a very open-minded person. Open-minded es un adjetivo, todo junto, o sea, todo junto, pero con el guión, que significa abierto de mente. Mind es mente y open-minded is someone, well, alguien abierto de mente, en el sentido que sea. Ok. A ver, I hope that this is not very difficult. Es un poco, puede ser un poco, pero si uno lo piensa, saca las frases, si es el used to, si es el get used to, si es el be used to. Al principio puede ser un poco complicado porque se ve mucho el use pero bueno. Let's do our final exercise, which is a quiz, also a multiple choice test. And in here, Nines, you have to choose. So this is going to be easy. Okay? Okay.
all right. So let's correct our last exercise. The first, I live in Australia. I can't get used to having Christmas in summer. No me puedo acostumbrar a tener la Navidad en el verano. It was unusual. Unusual is strange. Inusual es inusual. At first, al principio. At first, al principio. It was unusual at first, but I'm getting, ¿por qué es getting? Porque es el present continuous. I am, pues getting. I am getting used to it. Me estoy acostumbrando. 3. I'll never get used to driving on the left. Madre mía, con lo de conducir. Next, do you think I will get used to the food? ¿Crees que me acostumbraré a la comida? When I was young, I used to play football with my friends. Bueno, es que esta estaba regalada. Next. They are used to the weather by now. By now es como decir now. ¿Vale? Hay veces que detrás, delante de adverbios de estos de tiempo, como ahora, ayer, se puede poner una preposición, pero by now es ya, o sea, ahora. ¿Y por qué es are? Porque they va con are. They are used to the weather by now. Next, you should try and get used to reading. You should try, deberías intentar y acostumbrarte a leer. You should try and get used to reading. When I was young, I used to play a lot of basketball. Next, I am used to waking up early for my new job. Porque si fuera past habit, después del used to vendría en infinitivo. Next, I used to visit, como aquí, I used to visit my parents on the weekend. Solía, aquí es solía. Blackpool in England used to be the most popular tourist destination. These days, English people prefer to go abroad. To go abroad es irse al extranjero. Next, did you use, without the D because this is past, did you used to work for Softec? Solías trabajar para Softec. We don't need to know this. And the last one, ya no, I must used to get used to, or to be used to, después de esto. She still isn't used to working at night. Ella todavía no está acostumbrada a trabajar de noche. Ella todavía no está acostumbrada a trabajar de noche. Nines, ¿tienes alguna duda? No, ninguna. Los ejercicios, ¿qué tal? ¿Te salían la mayoría de las opciones? ¿Te salían así o tenías dudas en algunas? ¿O te No, las tenía todas bien, más o menos. Very good. Very good. That's the point. Vale, entonces esto hay que internalizarlo para... bueno, eso lo podemos hacer otro día en clase, aunque sea en 10 minutos. No, ya no vamos a dedicar más tiempo a esto, solo 10 minutos, por ejemplo, en otra clase, a decir, ¿cómo se diría? Me he acostumbrado. I have gotten used to. O ¿cómo se diría? Me acostumbraré. I will get used to. Cosas así, pero no más, como estas frases que hacemos a veces. Ok, Inés, pues si no hay dudas, ya está. Ya demasiada gramática hoy. I know, demasiados ejercicios. Ejercicios, sí. Bueno,
Pues, Nines, te veo a ver, hoy es jueves. Te veo el martes, ¿ok? Okay, see you. Okay, see you. Bye Good bye. weekend. Bye. Good weekend for you too. Thank you. Bye.